Divine guidance, miraculously discovering God's plan when I feel lost, revealed through faith. In the 3rd year of Jehoiakim, while the sun hesitated to fully rise over the parched lands of Midian, a shepherd named Moses carried the weight of his past upon his weary shoulders. For 40 long years, he had roamed the arid wilderness, a fugitive from his former life in Egypt, where he had once thought himself a leader, only to flee after taking the life of an Egyptian in an act of misguided zeal. As he tended to his flock, he felt the shadows of failure linger, holding him captive in his thoughts. Just as the first light began to flicker, a voice cut through the stark silence, a voice so compelling that it reverberated within his very soul. Moses! Moses! The call echoed, and, trembling, he was drawn towards the mountain, where a strange sight awaited him. There stood a bush, aflame yet unconsumed, radiating an astonishing light against the drab colors of the desert. The air around it crackled with an energy that stirred the very essence of his being. As he neared the blazing brush, the voice of God resonated clearer than ever, breaking through his hesitation like the dawn light piercing the night. Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you stand is holy ground. Intrigued and fearful, Moses obeyed, feeling the foundation of his identity shifting under the sheer weight of this divine encounter. God revealed his profound plan, to rescue the Israelites from the oppression of Pharaoh, a task he ordained for Moses. As the words fell upon him, the once confident leader felt small under God's gaze, aware of his stutter and the shame entwined with his past. Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? Moses protested, yet God promised him his presence, assuring that he would perform signs to demonstrate his divine authority. Months passed, and the weight of those words lingered within him, strengthening his resolve. Now, standing before Pharaoh, the room thick with tension, Moses inhaled deeply as the faces of the Israelites came rushing to his mind. The plagues played out like a relentless storm, until the night came when a lamb was sacrificed, and blood marked the doorposts, a night of judgment and hope. But shortly after their liberation, the Israelites found themselves trapped, the Red Sea before them, wild waves crashing ominously as chariots thundered behind. Panic filled the air, their cries rose like a growing tempest. What have you done to us, Moses? How could he calm their fears when he himself felt tremors of doubt coursing through him? Desperation enveloped him as he stood, a shepherd, caught between the fear of man and the command of God. Yet in a moment of solitude, he looked heavenward, seeking the one who had spoken to him through the fire. Lift your staff and stretch out your hand over the sea, came the directive. Heart pounding, Moses raised his staff, trembling yet obedient. The waters responded, trembling and parting, creating a path through the heart of the sea. The Israelites stepped forward onto the dry land, a miracle and mystery blossomed before their eyes. They moved in faith, the sounds of crashing waves becoming a backdrop to a wayward belief turning to certainty, faith ensconced in divine authority. With each tentative step, they embraced the unknown. But even then, the lingering question hung in their hearts: what awaited them on the other side of the sea? Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select All Notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. Their fear began to settle into a deeper stirring of hope as they ventured forth, gesturing towards the divine plan unfolding before them, ready to witness the miracles that awaited them on their journey to freedom. As the last remnants of the past faded behind them, the Israelites stepped onto what was once the bed of a mighty sea, their hearts alive with a mix of awe and trepidation. Each footfall upon the dry ground echoed a promise, as if the very earth beneath them sang of redemption. Clouds of dust rose around them, but the divine hand obscured their vision of the pursuing chariots, granting them a momentary peace amidst the chaos. Moses, standing firm as a beacon of faith, lifted his voice to the Almighty. O Lord of hosts, lead us forth as we seek the land you have sworn to give us.
His words broke the fraying tension in the air, calling the people to remember the covenant God had made with their forefathers. The promises of deliverance rang true in their ears, a promise that whispered of a land flowing with milk and honey, but the road was fraught with uncertainty. As they pressed onward, the horizon stretched uncertainly before them, shimmering under the relentless sun. Whispers of doubt echoed among the ranks. Is this truly the path to freedom, or have we ventured into oblivion? Fear lingered at the edges of their faith, seeking to undermine their steps. Suddenly, a cry pierced through the cacophony of the moment. Miriam, the prophetess, seized her tambourine, her voice lifting above the murmurs. Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and its rider he has thrown into the sea. Her song, filled with the Spirit of God, resonated among the people, igniting their faith once more. The energy shifted, transforming despair into celebration, and soon they joined her in rhythm and harmony, a chorus of liberation rising to the heavens. Yet, as their jubilant voices poured forth, the scene behind them darkened. The chariots of Pharaoh bore down, rage painted across their drivers' faces, the fury of oppression chasing after those who dared to believe in a different future. In that moment, the Lord spoke again to Moses amidst the crisis. Stretch out your hand over the sea again, for my wonders are not yet complete. With obedience forged in both fear and faith, Moses lifted his staff, calling upon the hidden depths of the divine mystery once more. The waters surged as if responding to the very heartbeat of God. With a tremendous force, the sea closed upon Pharaoh's army, swallowing the remnants of bondage that had chained the Israelites for generations. The triumphant cries of freedom reverberated throughout the land as the last echo of despair was silenced beneath the waves. Moses turned towards the people, the truth of their escape shining forth in his eyes. See the salvation of the Lord, he declared, for he fights for those who trust in him. We are free, and our journey has just begun. Yet beneath the exhilaration, Moses sensed a deeper narrative unfolding, a testament to divine providence. He recalled the voice that had called him by name, beckoning him to lead this people. But where shall we go now, O Lord? He whispered, knowing that this was but the first step in a journey destined to reshape their identity and fate. As they gathered round him, exhilaration turned to contemplation as the enormity of their journey loomed ahead. They had crossed the sea, but the wilderness awaited, vast and unknown, with trials that would test their faith even further. Little would they know that even in the barren desert, God's plan would reveal itself in wonders yet unseen. Thus began a narrative of divine exploration, where every footstep would lead them closer to the God who had delivered them and had greater intentions in store. What awaited them on the other side of the wilderness, and how would the unfolding chapters of their destiny align with his promises? The heart of their journey had just begun. Y así, luego de cruzar el mar, los Israelitas comenzaron a caminar en un desierto que se extendía ante ellos como un vasto y imponente lienzo de incertidumbre. Con cada paso, el polvo levantado se mezclaba con el aroma del desierto ardiente, un recordatorio del hogar que habían dejado atrás y la libertad recién adquirida. Moisés, guiando a su pueblo, se volvió hacia ellos, su semblante cargado de la responsabilidad que el Señor le había encomendado. Tememos el Señor y sujetémonos a su voluntad, exhortó. Porque fue por su mano poderosa que hemos sido liberados, y será por su guía que llegaremos a la tierra prometida. La multitud, aunque eufórica al principio, comenzó a murmurar en el desierto solitario. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los frutos de la tierra prometida? Sus voces, en una sinfonía de inquietud y angustia, resonaban en los corazones de aquellos que habían visto la grandeza de Dios, pero ahora enfrentaban el de consuelo de su realidad. La sed, como un ladrón astuto, comenzaba a robar su fe, pero el Señor no había olvidado a su pueblo. En su inquietud, él habló a Moisés. Vi hacia el mar de las aguas amargas, y pon de tu mano sobre las aguas. Yo convertir lo amargo en dulce. Con fe en su corazón, Moisés obedeció.
Al legar a las aguas de Mara, el pueblo vio su amargura y su decepción se disolvió por un instant. ¿Qué podemos hacer? Clamaron. Pero Moisés, fiel a la palabra de Dios, tomó un pedazo de árbol que le fue indicado por el Señor y lo arrojó a las aguas. En ese momento, las aguas rogaban por el toque de un santo, y se volvieron dulces. La multitud se maravilló, sus lágrimas de desánimo se transformaron en alabanzas. El Señor es nuestro sanador. Exclamaron, continuando su camino, la travesía les llevó a un lugar llamado Elim, donde encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ali, la congregación se detuvo y descansó, recibiendo el consuelo divino que vino después de la prueba. Era un oasis, un anticipo de las bendiciones que les aguardaban. Sin embargo, el viaje no terminó en Elim, más bien, el desierto continuó, y con él, la realidad de su vida nómada. Avanzaron, guiados por la nube de la gloria del Señor durante el día y el fuego en la noche. A cada paso, la fortaleza de su fe sería medida, y el carácter de su confianza en el Dios que les había prometido una tierra. Y mientras marcaban, el Espíritu del Señor infundía en ellos una lección crítica. No solo por el pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca del Señor. Así, aunque el hambre comenzará a consumir su ánimo, el pueblo se replegó en la sabiduría de lo que aún no entendían. Que nos proveerás, Señor, murmuraron al caer la noche. En respuesta, el cielo se abrió, y maná descendió como escarcha. Y fue un regalo inesperado que, como un recordatorio divino, continuaría nutriéndolos en su camino. A medida que la historia de los Israelitas se desarrollaba, Moisés sentía en su corazón que una mayor revelación de la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse. Con cada desafío, había una promesa más profunda en juego. ¿Cuántas maravillas has guardado, oh Señor? Se preguntaba con expectante asombro. Así, la travesía del pueblo de Dios hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Atravesar el desierto era esencial para llevarlos al cumplimiento del plan eterno de su creador. Las pruebas y las bendiciones estaban entrelazadas, y en cada momento, una nueva página de la historia de redención se abriría. Que otras maravillas estaban por desvelarse mientras avanzaban hacia el destino que les había sido destinado? La historia de su liberación era solo el preludio de un propósito más grande en el corazón de Dios. Y en el desierto, mientras el pueblo avanzaba con pasos cansados, surgió un nuevo clamor entre los israelitas. El hambre se hizo más aguda y el eco de sus lamentos sonó melodiosamente a través de las arenas del tiempo. ¿Acaso nos has sacado de Egipto para morir de hambre en esta vasta soledad? Preguntaban con de consuelo, recordando las alas de carne y el pan de la opulencia que habían dejado atrás. Moisés, vindos rodeado de la inquietud de su pueblo, buscó la dirección del Señor. Pero en su corazón, él sabía que la respuesta de Dios estaba en impregnar en ellos una fe renovada. Y así, un día mientras la brisa caliente levantaba polvoritas a su alrededor, el Señor habló a Moisés, he oído el clamor de los hijos de Israel. He aquí, les proveer carne por la noche y pan por la mañana, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. A la caída del sol, mientras las sombras se alargaban, una bandada de codornices vino volando del mar, como un acto de providencia divina. Al ver el alimento caer del cielo, el pueblo dejó de murmurar y se unió en asombro. La carne les fue dada, y comenzaron a recogerla con gratitud reverent. Esa noche, el desierto resonó con el sonido de rostros llenos de alabanza.
El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. En la mañana, cuando el rocío se disipó, apareció el maná sobre la tierra, como escarcha blanca que brillaba bajo el sol. Pequeñas perlas de alimento celestial, nutrían a su pueblo con la sustancia de la promesa. ¿Qué es esto? Preguntaron unos a otros en un murmullo de admiración y déspota espiritual. Moisés les instruyó, diciendo, este es el pan que el Señor les da para comer. Se dieron instrucciones claras, cada uno debía recoger lo necesario para el día, en hay más en hay menos, para que aprendieran a depender diariamente de la provisión divina. Digan nada para el día siguiente, les exhortó Moisés, pues el Señor les enseñará a confiar en su sabiduría y en su tiempo. Pero algunos, desobedeciendo la orden, guardaron maná, con la esperanza de que la insuficiencia no volvería a apoderarse de ellos. A la siguiente mañana, encontraron que el maná se había llenado de gusanos y se había podrido. Ante esto, entendieron la enseñanza, el que busca asegura su sustento en el mañana, pero el que confía en el Señor vive en la abundancia del presente. Y así, las jornadas se sucedían tanto bajo la oscuridad como bajo el resplandor del día, donde el pueblo se aprendía a caminar en la dependencia de un Dios que siempre provía. Cada accidente, cada comezón de hambre, resaltaba la gloria del Señor y la importancia de la confianza en su bondad durante el paso del tiempo. Sin embargo, una nueva incertidumbre se mezclaba entre las multitudes. El miedo de enfrentar sus propios dardos de duda volvía de vez en cuando. Moisés, sintiendo la carga en su corazón, llevó al pueblo a recordar la grandeza de Dios que les había liberado de la esclavitud. ¿Acaso el brazo del Señor se ha acortado? Enfatizó Moisés con firmeza en su voz. Él es el mismo hoy y por siempre. Así, en los ecos de sus reclamos y las promesas de Dios, el pueblo de Israel comenzaba a descubrir el arte de la obediencia, un camino hacia una revelación más profunda. Pero el plan divino aún estaba en plena gestación. En su travesía, ¿qué otras lecciones de fe estaba Dios por revelar en su travesía hacia la tierra prometida? La historia de Israel se encaminaba hacia un propósito transformador, más allá de lo que ellos podrían imaginar. Y aconteció que los israelitas, mientras continuaban su travesía, comenzaron a hablar entre ellos, recelosos. ¿Dónde nos llevará este camino? ¿Quién nos guiará en esta interminable desolación? Sus dudas comenzaron a crecer como sombras al atardecer, llenando el aire con un nuevo aire de inquietud. Ante ellos se extendía un mar de arena, como un vasto océano de pruebas, y la incertidumbre los hacía tambalear en su fe. Moisés, perceptivo al susurro de conciencias inquietas, se dirigió de nuevo a su Señor. En la soledad del monte, donde el viento murmuraba como un eco sagrado, clamó a Dios, Señor, ¿qué hacer con este pueblo que no cesa de quejarse? Su fe se está desvaneciendo, y temen por su futuro. Y el Señor respondió a su siervo, diciendo, reúne al pueblo y anunciales que yo haré maravillas en medio de ellos, verán mi gloria y el poder de mi mano. Así, Moisés convocó a todos los israelitas, y cuando se juntaron, les habló lleno de unción, el Señor ha indicado que veremos su gloria y que el poder de su mano se manifestará entre nosotros. Preparense para el asombro que vendrá. Los hombres y mujeres del pueblo sintieron un estremecimiento de expectativa, pues recordaban cómo había desatado a Egipto de las guerras de su opresor. Pero había entre ellos un hombre llamado Elias, un príncipe de sus padres, que se mostró escéptico.
Como podemos confiar en sus palabras cuando las dificultades son más grandes que nuestras esperanzas? ¿Dónde está nuestro líder ante la mar de dudas? Su voz resonó entre las multitudes, y otros comenzaron a murmurar en acuerdo. Entonces, como respuesta a la duda, el Señor habló a Moisés de nuevo, dile a los hijos de Israel que avancen hacia el agua, yo abrir el camino en medio de ellos. Al llegar a la costa del mar rojo, el pánico es hizo presente, y muchos miraban hacia atrás con nostalgia al Egipto del que habían escapado. Pero Moisés, alzando su vara sobre las aguas, testificó, el Señor pelea por nosotros. Y en medio de la noche, el viento empezó a soplar fuerte, trayendo consigo un aire seco que hizo que las aguas se dividieran, revelando un camino a través del mar. El asombro llenó los corazones de los israelitas, y con temor reverent comenzaron a avanzar sobre el lecho expuesto. Las paredes de agua a sus lados brillaban como joyas bajo la luna, y el sonido del océano quedaba ahogado por las voces de un pueblo que por fin se sintió libre, pero detrás de ellos, el Pharaoh también había enviado sus ejércitos, preparados para recuperar lo que había perdido. Cuando Moisés vio a los egipcios avanzando, su corazón fue sacudido. ¿Nos has traído hasta aquí para ser devueltos a la esclavitud? Clamó en su interior, sintiendo la presión de la historia en sus manos. El pueblo, ahora lleno de temor, miraba hacia Moisés buscando respuestas. Pero en ese instante, el Señor habló a Moisés, dile al pueblo que no tema, y que se mantenga firme. Verán la salvación que yo traer hoy. Moisés se tornó hacia su pueblo y les gritó, no temáis, permanezcan firmes y verán la salvación del Señor. Las aguas, aplastando la iniquidad del Pharaón, se desvanecieron tras un poderoso acto de Dios, y así el pueblo de Israel pasó a salvo, en un camino de milagros, entre el asombro de lo sobrenatural. Su liberación era un signo, una confirmación del poder de Dios en sus vidas. Y así, mientras miraban hacia la tierra prometida, salieron juntos, no solo con la fe renovada, sino con un profundo sentido de propósito. ¿Y cuál será la próxima prueba para nosotros? Se preguntaban unos a otros con curiosidad. Y así, la historia de Israel avanzaba, un viaje lleno de fe y revelations que aún estaban por venir. La voz de Dios resonaba en sus corazones, ¿qué otros planes ocultos tengo para vosotros en el desierto? Mis promesas se cumplirán. Y aconteció que, tras el asombro de la liberación, los israelitas siguieron avanzando hacia el desierto de Sur. El camino se tornaba arduo y seco, y sus corazones empezaron a inquietarse una vez más. ¿Qué comeremos en esta vasta soledad? Murmuraban algunos, ansiosos por la hambre que comenzaba a aferrarse de ellos. Moisés, sintiendo el peso de la preocupación sobre su alma y percibiendo el eco de la insatisfacción, se dirigió a su Señor con un clamor incontenido, Señor, este pueblo se siente abatido y lleno de miedo. ¿Cómo satisfacerás sus necesidades en este desierto? Y el Señor miró a su siervo y le respondió, yo proveer para ellos. De noche será maná del cielo, y en la mañana, el pueblo recogerá el alimento que he dispuesto. Así que, al llegar la mañana, una capa blanca cubrió el suelo de la tierra, suave como el rocío. Al asomarse, los israelitas se maravillaron y preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Moisés, viéndolos atenidos, les dijo, este es el pan que el Señor ha previsto para vosotros. No recogen más de lo que necesitan para cada día, porque en su humildad y confianza, aprenderán a depender de él.
Mas entre ellos estaban aquellos que, desobedeciendo las instrucciones, acumularon oro del maná, pensando que podrían tener más de lo que necesitaban. Pero al siguiente día, al abrir sus vasijas, encontraron que el maná se había descompuesto y los llenó de desilusión. ¿Por qué? No hay suficiente. Se lamentaban. Y Moisés, lleno de compasión, les recordó, el Señor ha prometido que cada día proveerá, nuestra confianza debe estar en su fidelidad. En esta travesía, el pueblo conoció al Dios que vea sus necesidades. El hambre fue saciada, y la queja se convirtió en agradecimiento. Sin embargo, el corazón de algunos continuaba hundiéndose en la duda. Entre ellos estaba Elias, quien había vuelto a ceder a la desconfianza. Que si mañana no hay maná? Musito. Que si agotan nuestra provisión? Pero, en el fondo, el eco de Dios llamaba a su fe, conforme en los días, el maná continuó cayendo, en un milagro renovado cada amanecer. Pero el Señor también les enseñó a reverenciar el día de descanso, el día séptimo, instando a guardar el maná, y para que así recordaran que él es quien sustenta, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Mientras tanto, en su camino, llegaron a la sombra de Elim, donde había 12 aguas y 70 palmeras. Ali acamparon, dileitándose en el agua fresca, restaurando su vida. Pero aún así, la curiosidad de la promesa de la tierra trascendía su alegría, y el recuerdo de Egipto se palpaba entre sus susurros. ¿Qué más nos espera? Y cuando veremos la tierra prometida que fluye leche y miel, se preguntaban los ancianos, buscando las señales de un futuro que parecía distante. Finalmente, mientras ocupara sus corazones el desasosiego, el Señor habló a Moisés, revelando un nuevo acto de su soberanía, así como en este desierto os he previsto, así también lo haré en los días venideros. Aún tengo grandes obras por realizar antes que entres a la tierra de promesa. La historia de mi fidelidad no ha terminado. Y mientras Moisés compartía estas palabras, se hizo un silencio sagrado, donde la esperanza dio un giro al anhelo. ¿Qué maravillas más tendría Dios reservadas para su pueblo? La pregunta resonaba en sus corazones. ¿Cuál será el siguiente paso en su plan divino? Y sucedió que, en el desierto, el pueblo de Israel continuaba avanzando, guiado por la nube que representaba la presencia de Dios. Entonces, el latido de sus corazones resonaba con la incertidumbre mientras sus pasos se marcaban en la arena. ¿Dónde nos llevará? ¿Y qué más tendremos que enfrentar? Se dicen unos a otros, mientras un viento suave soplaba a través del campamento, trayendo consigo un susurro de aliento divino. Moisés, aunque lleno de fe, no podía ignorar la preocupación que acechaba en sus corazones. En una noche estrellada, se apartó para buscar al Señor en oración. Padre Celestial, clamó, manifiestate una vez más a tu pueblo. Ellos son como ovejas sin pastor, anhelando guía y un futuro seguro. Y he aquí, la voz de Dios resplandeció en su mente, como luz entre la oscuridad. Moisés, construye un altar para que se recuerde mi fidelidad. Ali, el pueblo podrá venir y ofrecer sus corazones y sacrificios. Al clarear el día, Moisés se dirigió al pueblo con el mensaje divino y los convocó al lugar donde levantaría el altar. Vengan, Israelitas, y ven la obra del Señor, exclamó con voz firme. Mientras los hombres y mujeres se reunían, la expectación colmaba el aire. Moisés levantó piedras, una representación del pacto de Dios con ellos, y cada piedra era un recordatorio de la gracia que había mostrado en sus circunstancias.
cuando el altar estuvo erguido, Moisés ofreció sacrificios de paz, y el humo ascendió hacia el cielo como un dulce olor. Señor, tú eres nuestro sustento, nuestra protección y nuestra guía, oro, y los corazones del pueblo se unieron en un clamor colectivo, elevando alabanzas a su Dios. Su voz resonó por toda la llanura desértica, y en ese instante, un profundo sentido de unidad y identidad se consolidó entre ellos, pero no todos se unieron a la adoración con gratitud. Aquellos que todavía se aferraban a la memoria de Egipto comenzaron a murmurar, ¿nos costará mucho el seguir a este Moisés? ¿Es este altar realmente suficiente para guiarnos? Moisés por un momento se detuvo, sintiendo el peso de la desconfianza. Entonces el Señor, en tono sereno, habló de nuevo, Moisés, un pueblo que recuerda mi fidelidad nunca se perderá en el desierto. Recuerda que tengo preparadas pruebas que fortalecerán su fe así, en su travesía, el pueblo de Israel encontró nuevas lecciones de fe a través de lo que el Señor les pedía. Más tarde, al llegar a la señal de agua amarga en Mara, la inquietud renació. ¿Por qué nos trajiste aquí solo para morir? Clamaron al unísono, temerosos de beber de las aguas contaminadas. Pero Dios, fiel a su promesa, instruyó a Moisés, echa un tronco en las aguas, y así serán dulces. Moisés obedeció, y en el acto milagroso, las aguas amargas se convirtieron en refrescante sustento. Al beber, el pueblo comprendió que, aunque el camino estuviera lleno de desafíos, su Dios nunca les dejaría desamparados, así que, una vez más, el pueblo se regocijó. Ellos aprendieron que en medio de sus pruebas está la enseñanza del Altísimo, demostrando que sus corazones deben permanecer arraigados en la fe y la obediencia, incluso cuando ven sombras en su andar. El Señor, en su infinita sabiduría, susurró a Moisés, aun en las pruebas, he de revelar más de mis propósitos. La tierra prometida aún es el destino, pero estas lecciones cementan su comunión conmigo. ¿Y qué más tenía el Señor reservado para su pueblo? El eco de la travesía resonaba con fuerza en sus corazones, anticipando la próxima revelación de su soberana voluntad. Y sucedió que, tras la experiencia de las aguas dulces, el pueblo de Israel continuó su jornada en el desierto, avivando su espíritu con las alabanzas al Señor. Sin embargo, el camino se tornaba arduo, y la escasez de alimentos comenzó a inquietar a la asamblea. Entonces, se alzaron murmullos en el campamento. ¿Quién nos dará de comer? Questionaban, ¿acaso nos trajo aquí para que padezcamos de hambre? Moisés, sintiendo la desesperación de su pueblo, se dirigió nuevamente al Señor en busca de dirección. Oh Dios de nuestros padres, ten compasión de esta multitud hambrienta, imploró, su corazón pesando la carga de sus hermanos. Y el Señor, mirando desde lo alto, escuchó su clamor. He aquí, Moisés, dijo, yo les proporcionar pan del cielo. La gente saldrá y recogerá la porción diaria, y así aprenderán a depender de mí cada día. Así lo hizo Dios, enviando maná cada mañana, cubriendo la tierra como escarcha, cuando descendió el nuevo día, se hizo el milagro. Los israelitas despertaron y vieron el maná sobre el suelo. ¿Qué es esto? Exclamaron, asombrados, ignorando que era el alimento que Dios les había prometido. Se llama maná, les explicó Moisés, y es lo que el Señor les ha dado para que coman. Así, Dios los instruyó, ordenando que recogieran solo lo que necesitaban para ese día. Pero algunos, impulsados por la duda, tomaron más de lo indicado. Al siguiente amanecer,
su provisión estaba llena de gusanos y olía mal. Este acto revelo la necesidad de confiar en la gracia día a día, de no obstinarse en la avaricia, sino en la fe. El pueblo aprendió, entonces, esta lección esencial de dependencia. Cada mañana, al ver el maná cubriendo el suelo, recordaban la fidelidad del Señor. Sin embargo, surgieron nuevos desafíos. En un momento de debilidad, algunos comenzaron a anhelar las especies y la carne de Egipto. En Egipto, había cebollas y ajos, murmuraban. ¿No era mejor la vida allí que esta hambre? Moisés, sintiendo la angustia en su corazón, se presentó ante el Señor una vez más. Señor, ¿cómo puedo soportar el peso de este pueblo? Suplicó. Y Dios, en su magnificencia, respondió, reúne 70 ancianos de Israel, y yo pondré sobre ellos de tu espíritu para que te ayuden a llevar la carga de la gente. Y así, Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, seleccionando a 70 ancianos para que lo acompañaran en su liderazgo. Dios derramó su espíritu sobre ellos, y comenzaron a profetizar, levando alivio al corazón cansado de Moisés. Mientras tanto, la murmuración persistía y la angustia crecía entre el pueblo. Fue entonces cuando Dios, en su infinita compasión, permitió enviar carne. Esta noche, el pueblo comerá carne, dijo el Señor. Y al atardecer, un viento sopló no de la dirección habitual, trayendo codornices del mar, cubriendo el campamento de Israel. La provisión de Dios era abundante, pero antes de su llegada les recordó su fidelidad. De este modo, el Señor hizo saber a su pueblo que, a través de cada prueba y cada angelo, él estaba formando su carácter. La tierra prometida seguía siendo su destino, pero el viaje debía ser uno de aprendizaje y fe. Los murmullos comenzaron a cesar, pero la pregunta persistía. ¿Qué más nos enseñará el Señor en este desierto? Mientras la noche caía y las estrellas brillaban sobre el campamento, la presencia de Dios es esencia palpable, en cada aliento del viento que soplaba, recordando su soberanía y su amor inmutable. ¿Quién será el próximo en conocer el corazón de Dios en esta travesía? Resonaba la interrogante en el aire, invitando a la comunidad a esperar el despliegue de su divina voluntad. Y aconteció que al amanecer, el pueblo se despertó con el eco de las codornices resonando en sus corazones. Se llenó de alegría y asombro al contemplar la abundancia que el Señor les había otorgado. Ciertamente, el Señor es nuestra provisión, exclamaron algunos, mientras otros, llenos de dudas, seguían anhelando sabores de su pasado. Moisés, habiendo recibido a los ancianos en su seno, vio como la carga de sus responsabilidades se aligeraba. Pero aún así, sentía el peso del clamor del pueblo. Entonces, se dirigió a ellos, llamando a la congregación a reunirse. Hermanos, escuchadme, dijo con voz firme, hoy el Señor ha provisto carne y pan. Venid, comemos de lo que él nos ha dado, y recordemos que estamos bajo su cuidado. Así comieron carne aquella noche, y cada bocado era un testimonio del poder del Dios que los había liberado de Egipto. Sin embargo, mientras festinaban, algunas miradas se desvió hacia el desierto que se extendía ante ellos, con sus cielos estrelados y el silencio profundo. ¿Cuál será el destino que Dios ha trazado? Se preguntaban en sus corazones. El pueblo, registrado en su angustia y falta de fe, aún no comprendía el designio divino. Dios, al ver sus corazones inquietos, habló a Moisés de nuevo. Moisés, escucha las voces de tu pueblo. Habrá momentos en que la duda les embargará, pero yo, el Señor, ser su refugio. Quiero que construyas un tabernáculo,
un lugar donde mi presencia morera entre ellos. Así, con reverencia, Moisés tomó nota de las instrucciones divinas. Se lo ordino que recolectara materiales preciosos de cada familia, así como oro, plata y telas finas. Digan que cada uno contribuya de corazón, dijo Moisés, pues este será un lugar santo donde el Eterno podrá habitar en medio de nosotros. Los Israelitas, despertando a la grandeza de la promesa, comenzaron a traer sus ofrendas. Se vio una inusitada generosidad mientras compartían sus bienes, construyendo un lugar donde el Señor podría manifestar su gloria. Ciertamente el Señor ve nuestro esfuerzo, exclamaron. La confianza comenzaba a germinar entre ellos, como una flor en el desierto, pero no había más en el trayecto. Mientras trabajaban en la construcción del tabernáculo, se formó en las mentes de algunos el temor de lo que sucedería si debían enfrentar peligros más grandes. ¿Qué pasará cuando nos ataque un enemigo en este desierto? Murmuraban en esos momentos de duda, Dios pronunció una palabra a Moisés, tú les hablarás así a los hijos de Israel, cuando vengan las pruebas, no temáis, pues yo ser su guerrero. He ido delante de ustedes, y los proteger como una nube durante el día y un fuego durante la noche. Y así, la esperanza comenzó a regresar al corazón de los israelitas. Mientras continuaban su labor, vieron que la nube se posaba sobre el campamento, una manifestación visible de la presencia de Dios entre ellos. Finalmente, en la noche, con el fulgor de las brasas encendidas en el tabernáculo, una pregunta se aperturó entre los corazones, ¿qué otras maravillas nos mostrará el Señor en este desierto? Porque, al final de cada murmullo, había un eco de promesa, un susurro divino que invitaba a esperar, pues lo que estaban a punto de descubrir superaría todo lo que habían anhelado. La obra de Dios estaba aún en marcha, y el camino de la redención estaba trazado en su soberano plan. In the fullness of time, after many trials and wonders, the Israelites journeyed forward in the open expanse of the wilderness, the vast desert stretching endlessly before them. Each footfall held the weight of a promise, the stories of deliverance alive in their hearts, yet the uncertainty of their surroundings mirrored their tumultuous faith. Moses, burdened yet buoyed by the Spirit of the Lord, gathered the people at the foot of Sinai. Prepare yourselves, for the Lord will come down upon this mountain. He will reveal his covenant to you, his cherished ones, he proclaimed. The air crackled with anticipation as the clouds gathered around the peak like a mantle of glory, enveloping the place in divine mystery. And on the third day, thunder roared, and lightning split the sky, a visible manifestation of the Almighty's presence. Amidst the smoke and tempest, God's voice thundering like the breaking of waves, instructed his people, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. With each commandment spoken, the foundation of their identity was being forged anew. You shall have no other gods before me, God declared, laying the cornerstone of their covenant. As he spoke, the hearts of the people trembled with reverence. Moses stood, representing their connection to the divine, receiving the tablets etched with heavenly law that would guide them to righteousness. As the people beheld the glory of God, they marveled at his instructions, yet fear stirred within them. Some would falter, longing for the comforts of their past, but Moses, unwavering, directed their focus back to the God who led them through fire and sea. Fear not, for the Lord your God is among you, mighty to save, he affirmed, raising his hands for their eyes to see the signs and wonders that were ever present around them. Days turned to months, and the journey through the wilderness unfolded, a tapestry rich with divine provisions and continuous miracles. When bitterness threatened at Marah, the waters were made sweet, when hunger loomed, God filled their baskets with bread from the heavens. The once slaves now walked as children of the Most High, learning the sacred rhythm of trust and reliance on the one who had redeemed them. As they walked, the unyielding lessons of faith began to shape their souls. Each trial bore the imprint of God's guiding hand, teaching them that faith was not merely passive,
but an active response to his goodness. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord, Moses reminded them, invoking a reverence that swelled like a tide within their ranks. But even amidst this sacred journey, a moment of unrest arose. The people grew weary, their patience thinning like the evening sky before darkness. "Have you brought us out here to die?" they cried, voices echoing doubts once more. But Moses, anchored in divine purpose, turned once again to God. "What shall I do with this people? They are almost ready to stone me," he lamented, throat tight with the weight of their uncertainty. Then the Lord responded, "Go before the people and take with you some of the elders of Israel. I will stand before you there on the rock at Horeb, you will strike the rock, and water will flow from it for the people to drink." In faithful obedience, Moses struck the rock, and life-giving water burst forth, a miraculous outpouring to quench their thirst and revive their weary souls. Thus, God demonstrated his continued presence, assuring the people that he was their sustenance and their guide. They filled their canteens anew, drinking deeply of his providence, their faith replenished, but yet more lessons awaited them in the months to come. As they neared the edge of the promised land, the hearts of the people waxed hot with excitement and apprehension. Will we be ready to take the land? Will we trust him against the might of the giants that dwell there? Moses encouraged them, "Remember what the Lord has done, see how he has fought for you, how he has brought us thus far. Our God is a mighty warrior, he goes before us." And with those words, a spirit of courage stirred, igniting passion in every heart. Upon crossing into Canaan's borders, they set to work, reclaiming the land, yet each challenge served as a reminder of trust, a reawakening of their commitment to the God who had led them. Together they raised their voices in unity, recounting his promise, "We possess this land not by our might, but by the hand of the Lord." Peace settled over them like the soft caress of evening light, and they gathered stones to build an altar, an everlasting reminder of God's covenant with his people. As they knelt in prayer, they offered thanks, their hearts filled with gratitude for the journey that had brought them to the cusp of fulfillment. And thus, the seasons of struggle and victory wove the fabric of their history, each testimony serving as a beacon for generations to come, that the Lord is faithful, his promises endure, and with each step of faith and obedience, the path leads ever closer to the heart of God. In this moment, may we, too, acknowledge the miracles in our own journeys, recognizing that God is ever present in our trials, calling us forward into his sovereign plan. Let this testimony inspire you to walk boldly in faith, and for those who wish to know more about the divine narrative that shapes our lives, this is your invitation. Subscribe immediately to the channel to not miss the next powerful biblical stories that continue to reveal God's faithfulness. Leave a like now to help spread God's word through the algorithm, allowing this truth to echo in the hearts of many. Comment below your reflections. How has this biblical story impacted your faith? And don't wait even one more second to share this powerful testimony with at least 5 friends who need to hear God's truth today. Every action supports bringing more souls to Christ, and only true believers understand the importance of sharing these sacred stories. Let us go forth together, proclaiming the greatness of our God.